Buboy, bawal ang magingay. Buboy, sinabi ko na bawal. Kasi, ay na, Diyos ko niyo, perdon. Nawawala to bubo na ano ko. Hindi ka maano. Hindi mo ako naririnig. Kahit na. Teka lang, nalag na naman ako. Mahina ang signal.
Mm. Oh, dun ka sa may ano mo. Dun sa may green na. Sulat mo naman. Sulat ko ng pangalan mo. Asa na yung may pangalan? Hmm. Yeah, gayahin mo yun. Opo, sa malinis na papel para next time, hindi ka na titingin. Ha? Akin na yan. Sa pen na yan. Akin na. Ayan. Papel. Okay, susulat ako ng gagayahin. Hindi ka na. Okay. Pasok na. Sige. Version GB. So, dito ako. Magagalit si si Yuki. Bawal bubo. Doon ka na sa Pinagkat mo namin. Doon ka. Wala dito pencil. Marami naman doon. Doon.
isulat yung pangalan una niya. Gusto niya yung maliit. Ay, baliktad. Buboy, pahiram nga ng isang black na crayons. Opo. Ano mo gawin? Unting color. Black. Yung isang black din. Pati yung isang black. Iba pa, yung black. Itim. Black. Ayun, black. Oo. Yan. Wala nang black. Color.
Sa mga bisita, lapag lang po kayo. Ayan. Hello, hello. Ayan. Nababasa ba? Oh, yeah. Bakit ganun? Alin? May basta. Anong basa? Ganun. Pasok na, masuti. Wait lang. Ayusin natin. Tingnan ko na. Ayan. Yan, Jose Carlos TV, thumbs up dan host. Pasensya na kanina, nawala po ako. Nawala ako kanina. Nawala. Kanina. Yan. Hello, hello, yan. Meron yung mga ano, maglapag na lang po kayo ah. Yan. Ayan, sige po. Nabuboy, Diyos ko na yung yan, ayan. So, welcome po uli sa aking live streaming. Nawalan lang ako ng signal kanina. Ayan, bumalik ako. So, meron pong mga nakalapag dyan. Dikitan nyo na lang po mula sa taas. And then, kayo po ay maglapag na lang po. Magdikitan. Huwag kalimutan. Yan. Yan, ayan po. Iwanan ng tamsak si host. Okay. Okay, shout out po sa mga bagong bisita. Para sa iyo, normal. Yan. So, shout out sa mga bagong bisita at sa mga nag-thumbs up ngayon sa akin. Okay. Okay, so nawalan ako ng signal kanina, kaya shout out kay Carlos TV, thumbs up dan host. So pakipagdikitan kayo dyan. Irene Casas, hello ma'am. Yan, shout out sa'yo. Max TV Official Nindia, thumbs up host.
itim. Yan, maglapag na kayo ng jacket. Ay, maglapag na kayo, may jacket na kayo. Mag-iwan po ng bakas para masuklian. Yes po. Para sa'yo, normal. Hello, host. Good day. Thumbs up dan. Salamat po. Padikit po. Legit. Balikan ko agad. So, basta po, pinakamatagal nyong pag-aantay sa mga dinikitan nyo, 24 hours. Yan. So, pagka naman kailangan painitin, mga 5 to 10 minutes para po hindi nalalagas kaagad. Yan. So, hello, hello. Ayan po. Yan. So, dikitan nyo na lang po yung mga nandyan. Dikitan nyo, dikitan. At mag-iwan ng tamang bakas para po kayo ay masuklian. Yan. So, salamat sa mga bumisita sa aking bahay ngayong umaga. Yan. Thank you so much. Salamat po sa mga bisita. Sabi ni Irene Casas, padikit naglapag, padikit po, legit, balikan ko agad. Yes. Then sabi ni Para Sa'yo Normal, Irene Casas dan po, full pack, send po, pasukli naman po. Yes. Susuklian kayo. Ang sukli-suklian natin, 5 to 10, 10 minutes up to 24 hours ha. Huwag tayong magmadali. Basta kayo ay madidikitan, masusuklian. Yan. OTW para sa iyo, sabi ni Irene Casas. Thank you, thank you, thank you. Bisita. Ayan. Iwanan ng thumbs up si host. Yan. Para sa iyo ng activities, please, thank you. Ayan, thank you daw, thank you. Magdidikit nga po ako, tingnan ko ang mga bisita natin. Si Carlos TV, ayan. Si Carlos TV. Ayan. Hello, hello, hello. Lagay na natin. Ilagay. Yan. Tapos magsukli tayo. Para sa normal activities.
buksan yung Hello. Sa bisita, shout out kay Risk Taker. Hello, shout out sa Risk Taker. Marit ka na po. Rachel Leiros, hello. Hello po, host. Yan, pasok lang kayo sa mga bisita. May jacket na po kayo. Kayo po ay makipaglapagan na po dyan. At mag-iwan lang ng tamang bakas. Okay? Basta po sa lahat po at sa bagong bisita, makipagdikitan kayo dyan, maglapag lang po kayo, may jacket na kayo. Iwanan nyo lang po, ilapag nyo lang po ang inyong mga kailangang dikitan. Yan. So, may didikit po dyan. May didikit po. Huwag kalimutan, iwanan ng transaksi host. Ayan, Risk Taker TV. Yan. So, ako po ay nagdidikit din ha. Nagdidikit din ako ha. Jacka's Channel, welcome! Jacket ka na, Jacka's Channel. Welcome, welcome! Iwanan niyo lang po, ilapag lang ang jacket. Ilapag lang ang bahay. At pupuntahan ko. Magdikitan lang kayo dyan. Magdikitan. Yan. Yan. Nadikitan na kita host. Salamat po. Salamat. Yan. Akyat lang kayo sa taas ha. Akyatin nyo lang mga nasa taas na naglapag. Yan. Tahimik lang po muna. Tahimik lang. tsaka bawal po. Risk Taker.
Oh, sabi naman, huwag ano, mawawala ako. Ayun lang. Pwede to. Ay, sinabi. Ayun naman. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi tayo kakapera pa tayo ng ginagawa.
May jacket ka na, Akas. Paglapag ka na. May jacket ka na, Anacel Angel Walser. Shout out sa'yo. Alis ka dyan. Si Tita Sandy lang. Mm-mm. Mayroon siya gawa. Mm-mm. Ano niya gawa? Tanggal? Ano parang kay Lola? Yeah? Ay, huwag ka dyan. Hello po. Kay Allen The Dream Adventure. Kay Anacel Angel Walser. Sa mga dumikit po kay Lia Clara Bicolana, Mitch Frondozo, Bicolana. Mamaya po ang sa inyo, huwag mag-alala. And legit. Yan po. Lahat po ng didikit sa inyo ay talagang yan ay mga grade 1 pataas. Kaya sure ang dikit. Hindi po mga ninja yan.
Patikitan lamang po kayo dyan. Dikit-dikit lang po kayo. Yan, iwanan lang po ng tamang bakas. Pwede nyo pong ilista kung ilan ang banana nang kayo po ay pumasok dito sa aking bahay. Pagkatapos po ng live ni host, mamaya po, ay babalikan tsak na dagdagan na ang inyong organic banana, walang lagasan. Kapag kayo po magdidikitan, medyo ang gawin niyo po ay painitin para hindi malagas. Sa mga dumikit po ay okay. Sige lang kayo dyan. Dikitan lang kayo.
Just Soya, 10-10, 20-30 at iba pa. Hello, hello, hello. Pasok lang po. Pasok lang po.
Pasok pa na suki. Presyo. Pasok. Pareho tayo ng may ano. Pasok mga suki. Hindi pa nakapili. Ay, naku, ba't naman magbibihis? Ito na nga yung damit eh. Sino pa? Pasok pa. Yan. Yan. Si Ate Yasmin na lang. Ano yung lahat sa PowerPoint? Si Ate Yasmin na lang. Okay. Asa na si Ate Yasmin? Asa na si Ate Yasmin? Okay. Nelly, ikaw mag-picture, Nelly, ah. Ayan, nandiyan na si Ate Yasmin. Ikaw na mag-picture, Nelly. Ah, sige. Ganito. Ate Hasmi, ay Ate Minda, June, dadalhin mo yan sa school para ipa-print. Malapit ka lang naman. Kunin mo lang Aralin 1 and 2 diyan sa ating, pwede kang kumuha sa Batikan, sa PIAC, naka-align niya naman yan sa ating panitikang pandaigdig. Basta piliin mo lang yung mga activity, 'di ba, na masasagutan ng bata. Ang gagawin mo lang diyan, teksto. Yung parang input, tapos activity. Okay na yon. Then, see to it na naka-align na linang ang milk. O, di ba? Tapos, ang gawin mo muna, basahin mo muna si milk. Kasi para mas madali, nakunin mo, mas madali kang kukuha ng mga activities na ready-made na nandun na. Tapos dalhin mo yan sa school, linggo 1 and 2, yun muna ang ipapariso. Kasi may parating naman talaga. And then, doon naman sa ating mga PowerPoint, yung existing natin, mag-i-edit na lang. Ganon din ang gagawin. Bago mag-edit, titingnan si Mel. Tapos, iwanan yung mga gawain na nalinang si Mel. Tsaka yung mga doable. Ako talaga, hindi pa ngayon makagalaw-galaw sa aking netbook kasi pinagbuburok ko na nga, pinag-send ko na sa G Drive yung aking mga nasa PowerPoint. Hindi ko alam, hiram ako sa school, naka-ready na doon, kukunin ko na lang. Tapos basta't sa 24, pare-pareho tayo na wala munang pagsisimula sa discussion. Magpe-prepare tayo ng PowerPoint sa inyo, basta bago mag-24, bago kayo nung mga paalala, panuntunan. Kasi syempre, introduction muna tayo ng lahat-lahat sa first day. Parang face-to-face din, pero gagawin syempre natin online, introduction pa lang. So ngayon, yung ating diagnostic, Nelly, ilalagay mo sa G-form. Tapos si Ate Minda sa kanya namang papel kasi ipaparagay sa kanyang hawak. Ang alam ko, yung mga iniipon nila ngayon, di ba, ang kanilang mga estudyante, para gagawa sila ng group chat. Doon nila naipon mo na sa isang group chat yung iyong mga estudyante. Tapos ipapasok mo na si ngayon, bahala na si teachers kung paano niya gagawin na ma-meet ang kanyang mga Filipino subject. So, abangan natin. Kunyari, siguro ako, sample ko lang. Filipino time ko sa inyo. O di, syempre yung GC, sa GC nyo, papasukan ko, pwedeng ililink ko doon yung Gmeet, tapos ilalagay ko doon ang oras. So, yung estudyante ko doon mag-i-in. Tapos doon na tayo magkikita-kita. Basta ang gawin natin, for now, si Ate Hasmin, si Ate Linda, natin yung paggamit ng Gmeet, lalo na doon banda sa presentation. Yun. So, pag na-familiarize na tayo doon, madali na lang kasi meron tayong mga ready-made ng PowerPoint. Hindi tayo mahihirapan maghanda, tsaka gamay na natin. Ewan ko ba naman kung bakit may lumitaw na bagong pamagat. Alam na ngang pandemic, pahihirapan pa tayo na mag-prepare sa mga
Diba? Ayun. So, sa ngayon, ganon. Kung may tanong, magtanong po. Kasi kami para hindi ka mahirapan, meron sa Google na yung mga istorya, at saka Yun. may mga ano din doon, Tama. install na Oo. kung ano yung natin sa libro, para Lang. ano, Tama, Ate Minda. memorize mo. Hindi ka mahihirapan nung mga content texto, Ate Minda. I-search mo sa Google, copy-paste mo lang yun, copy-paste mo, lipat. Anyway, aralin 1 and 2 lang naman. Eh kung kahaba-haba ng Cupid app site, hindi ka kailangang mag-type nun. Hanapin mo lang sa Google, i-copy-paste mo lang sa iyong tinatype yung textong yun. Ganon. O kaya naman, kung gusto mo, i-xerox mo, idikit mo, tapos yun yung original manuscript mo, yun ang ipaparaiso, yung nagawa mo kung hirap ka mag-type. Pero napakadali kung magka-copy-paste ka nga naman galing sa Google. Okay? Ayun. Okay, sige, salamat. Opo. O yan, kung may tanong pa, Nelia, sa Google form na lang yung ating diagnostic. Tapos i-send lang dito sa group chat natin ang link. Tapos kapag may PowerPoint tayo, pwedeng dito sa group chat natin ng grade 10 ang sending ng link. Tapos review lang natin, okay na ba to, gagamit ka, applicable ba sa atin, kaya ba natin i-present ito, kayang gamitin, ganun. Tapos ay, parang mas gusto ko yung nakita ko, malaya kayong magpalit. Ay, gusto kong wag tong gamitin, malaya kayong magpalit. Basta see to it na yung nandun kay Milk, nalinang natin, nagawa natin, wala tayong problema. Ayan. Try po natin mamaya yung FB. Lahat ng mukha natin nasa isang screen. Okay naman yan, Nelly. Kanya lang yung, ito namang FB Messenger, wala siyang mute. Meron bang mute yon ng ano? Wala. Walang mute ng mic. Kaya minsan sabay-sabay, parang ganun. Tama ba ako? Oo. Yun ang nagiging problema. Pero pwede naman nating subukan kung picture taking. O gusto mo ngayon meron pa bang tanong dito sa Gmeet na kapag pag-picture tapos mag-ring tayo doon sa group chat. Okay na ba tayo? Wala na tayong tanong? Ma'am, may orientation na ano? Orientation ng? Ano, magulang. Yan ay lagi tayong mag-aabang sa group chat ng department. Andun yung mga announcements, si Ma'am Ruiz ang nakakaalam dyan. Ayan, sila naman ang abala. Pero alam nyo, hindi talaga to ganun ka-perfect. Lalo na, limitado talaga ang galaw. Kaya feeling ko, mairaos ang mga ganap. Kaya sige, wag kayong magpa-stress. Basta meron naman tayo at hindi tayo nakakahiya. Marunong lang gumamit ng presentation pack. Meron tayong PowerPoint pack. Tapos. So, diba? May tanong pa ba? Sige, kung mag-picture taking na tayo. Mag-picture na dito sa Gmeet. Sige. Doon na tayo. Baba ko na. Doon na tayo. Magre-ring ako sa GC. Now na. Okay, bye. Bakit nakataas yun? Ayan. Mas okay pala ako ngayon. May lipstick ako kanina. Nung faculty, wala akong lipstick. Dapat pala nag-lipstick ako kanina. Wala. At hindi rin ako naghilamos. At hindi rin ako naligo. Nagbihis lang ako nito. Kasi sabi ko, naligo naman ako paggabi na. Yung camera mo, ayan. Ayan.
Yan, kompleto tayo. Ayan, ang galing, ganda. One, two, three. Isa pa. Tayo mo ng konti yung sama. Ayan, mas okay pala tayo. 1, 2, 3. Kita yung mata ko eh. Sige, okay na po. Dalawa. Okay na po yan. Ayan. Okay na po. Okay. Ayan, ang gaganda natin dito. Salamat. The Mighty Six. Bye-bye. Ang gaganda natin. Bye-bye. Pause mo na lang. Sarado mo, huwag mo laruin. Yan. Huwag mo paglaruan.